কম্পিউটারের পুরান ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা জিনিস সামনে আসলো, আপনাদের সাথে শেয়ার করি। মেলা দিন আগের কথা, সেই 2009 সালের শেষের দিকে, অক্টোবরের দিকে। আমি আহ, অনেকদিন বিদেশে থাকার পর বাংলাদেশে এসেছি। তো এক সাংবাদিক ভাইয়ের সাথে পরিচয় হলো, আমার অফিসে আসলো একদিন। তখন আমি কল সেন্টার নিয়ে কাজ করি। বাংলাদেশের কল সেন্টার যখন শুরুর দিকে, সেই সময়কার একজন মানুষ আমি আর কি। যাই হোক, সেটা আরেক গল্প, সেটা আরেক সময় শোনাবো। এখন সাংবাদিক সাহেবের সাথে পরিচয় হলো। এখন সাংবাদিক সাহেবের, সাংবাদিক মানে সে হাফ সাংবাদিক আর কি, ওনার ওয়াইফ হচ্ছে ফুল সাংবাদিক, আরটিভিতে কাজ করতো তখন। আহ, তো আমার সাথে পরিচয় হওয়ার পর সে বললো যে, ভাই আপনি তো ইংরেজি নিউজ করতে পারেন। তো আমি বললাম, আরে তাই নাকি, কি অবস্থা বলেন দেখি। তো বলে যে, এরকম এরকম ব্যাপার, আমার ওয়াইফ এখানে কাজ করে, আপনার সাথে যোগাযোগ করে দিই। তো যে কথা সেই কাজ, যোগাযোগ করে দিল। তো এর মধ্যে আবার আরেকটা মজার ব্যাপার আছে। আমার ফোনে একটা পরিচিত ব্যক্তি ছিল ওই বিটিভিতে। পরিচিত মানে আহামরি তেমন পরিচিত না, জাস্ট হাই হ্যালো সম্পর্ক আই থিঙ্ক। তো আহ, আমি যে ইংলিশ নিউজ করতে চাই বা এরকম একটা কথাবার্তা যখন কানে গেছে, তখন সে, তো ওই সময় আর কি, সে 15,000 না 20,000 টাকা ঘুষ চাইলো যে ঢুকাই দিতে পারি এরকম। আমি বললাম যে, মাথা খারাপ, পয়সা দিয়ে কোনো সময় এভাবে কাজ করছি কোনোদিন, প্রশ্নই আসে না। তো কি করা যায়, তো ওটা তো বাদ। তো এই সাংবাদিক ভদ্রলোকটা আসলো, পরিচয় হলো। তো তার ওয়াইফের সাথেও কথা হলো। তো যাই হোক, একদিন আমি আরটিভিতে গেলাম, কারণ বাজারে। ওখানে গিয়ে পরিচয় হলো নাজমুল আশরাফ ভাইয়ের সাথে। উনি তখন হেড অফ নিউজ ছিলেন আরটিভি। তো উনি আমাকে দেখে বললেন, নিউজ পড়তে পারবেন তো? আমি তো বললাম যে, ভাই জীবনে তো করি নাই। বলে যে, আর অসুবিধা নেই, যান মেকআপ টেকআপ করে বসে পড়েন, পারবেন। তো মোটামুটি ওনার কনফিডেন্স ছিল আমার উপর। তো যাই হোক, আমি মেকআপ টেকআপ নিয়ে আহ নিউজ রুমে গেলাম, ওখানে স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট দিল। তো ফাইনালি গিয়ে স্টেজে বসলাম আর কি, ওই যে ওই স্টুডিওতে আর কি। তো বসে নিউজ কমপ্লিট করলাম। মনে হয় সেটা 15 মিনিট বা এরকম নিউজ ছিল, আমার ঠিক এক্স্যাক্টলি মনে নেই তখন। হ্যাঁ, এরকমই হবে, আধা ঘন্টা মনে হয় না, 15 মিনিট টু 20 মিনিটস সামথিং লাইক দ্যাট। তো ভালো, ওই লাইফে প্রথম নিউজ। এখন প্রথমে বসে তো আমি বেশ ঘাবড়ে গেছি যে সারা বাংলাদেশের মানুষ, অনেক মানুষ তো দেখতেছে। কখনো তো এরকম নিউজ সেটিং এ বসে লাইভ, তাও এটা রেকর্ডেড না, করি নাই। তো বেশ একটু নার্ভাসই লাগলো আর কি। এমনিতে তো আমি রেডি ছিলাম না, বেসিক্যালি জাস্ট গেছিলাম যে দেখা করার জন্য। তো মোটামুটি ওই দিনই ধরে বসাই দিছে। তো যাই হোক, এখন নিউজ টিউজ করলাম, মন্দের ভালো যা হয়েছে মোটামুটি সেটা দেখাই আপনাদেরকে, কিরকম হয়েছিল একদম লাইফের ফার্স্ট নার্ভাসনেস নিয়ে এই যে এই নিউজটা করা। একেবারে জিরো অভিজ্ঞতা আর প্রিপারেশন ছাড়া যেটা করছিলাম, আপনারা একটু কমেন্টে আমার জানান যে কেমন হয়েছে জিনিসটা। তো চলেন দেখি। Police called a press briefing of Hizb ut-Tahrir Bangladesh. Law enforcers barricaded their chief's house. Some 20 million people in Bangladesh could be affected by adverse effects of climate, says Prime Minister. The government is a failure in the field of law and discipline, claims BNP Joint Secretary Gaushar Chandra Rai. Those were the headlines of RTV, and I'm Zakir Hussain with the details. Police on Friday followed a press briefing called by Chief Coordinator of Hizb ut-Tahrir Bangladesh a day after the government banned all kinds of activities of the party. Mohiuddin Ahmed, Chief Coordinator of Hizb ut-Tahrir Bangladesh and also a teacher of Institute of Business Administration of Dhaka University, called a press briefing at his IBA quarter residence at Green Road at about 11 a.m. following the ban imposed on his party. Law enforcers entered the house of Mohiuddin within 2 or 3 minutes after he started reading a written speech before the journalists and resisted him from holding the briefing. Police said they followed the briefing since the government banned all kinds of activities of Hizb ut-Tahrir in Bangladesh.
Prime Minister Sheikh Hasina spoke of the need for urgent action on climate change with her Swedish counterpart Fredrik Reinfeldt in Stockholm on Thursday, securing a climate fund pledge. Reinfeldt responded to Hasina's concerns, saying Sweden would propose an adaptation fund of 5 to 7 billion euros for nations most at risk from global warming at the upcoming climate talks at Copenhagen in December. Hasina said some 20 million people in Bangladesh could be affected by the adverse effects of climate change, and world leaders must rethink the threat to South Asia from global warming. Hasina also met with European Commission Chief Jose Manuel Barroso on Thursday. The Rapid Action Battalion on Thursday had severely tortured New Age staff correspondent F.M. Masoom, keeping him in detention at the RAP 10 headquarters at Dhalpur in Dhaka for about 8.5 hours. The battalion picked Masoom up for his rented house at Jatrabari in Dhaka at noon and severely tortured him in public. Masoom was, however, released at about 10:30 p.m. reportedly after repeated interventions of the Home Minister and the Home Secretary, and he needed to be rushed into the Dhaka Medical College Hospital for treatment. Torturing him in public on the spot, the battalion men rubbed salt in wounds and took him to the RAP 10 headquarters at Dhalpur. BNP Joint Secretary Golshar Chandra Roy has strongly criticized the government for its failure in the field of law and discipline. Addressing in a press conference at his office, BNP leader said the law situation is getting out of control day by day, mentioning the latest bomb attack on Awami League MP barrister Fazlin Nur Taposh on 21st of October. He also informed that all the problems and confusions in the district and Thana BNP committee will be solved by next Monday. Nobody wants to admit his fault while he is in power, he added. A magistrate on Friday gave the police 8 days to interrogate Kamrul Haq Shapon, the brother of self-confessed killer Shariful Haq Dalim and Abdul Rahim, arrested on Thursday in connection with Wednesday's bomb attack on Awami League MP Sheikh Fazlin Nur Taposh. Magistrate AGM Al Masood of the Dhaka Chief Metropolitan Magistrates Court granted the remand after police appealed for 10 days to question them in custody. Rahim is a worker of the Freedom Party, which was founded, among others, by death convict in Bangabandhu murder trial dismissed Lieutenant Colonel Syed Farooq Rahman. A memorial anthology of 72 select writings was published on Friday, marking the 80th birth anniversary of eminent Bengali poet Shamsur Rahman. National Professor Kabir Chaudhary launched the memorial anthology in the morning at his residence in Ghazi Bhavan in Palton in the capital. The Dhaka 300 anthology has been enriched by contributions from Syed Shamsul Haq, Sunil Gangopadhyay, William Radis, Sirajul Islam Chaudhary, Abdul Ghaffar Chaudhary, Muntasir Mamun, and other eminent writers. Shamsur Rahman was born on October 23, 1929 in Mahudtuli in the city and passed away on August 17, 2006. Working as a journalist for many years, Rahman wrote profusely throughout his life, turning out illustrations, volumes of short stories, novels, as well as translated works. Now a short break, please do stay with us. Welcome back to RTV News. I'm Zakir Hussain. 4 people were killed in separate road accidents in Faridpur and Mamashing on Friday. An ambulance rammed into a rickshaw van at Karakanta in Bhangra Upazila at Faridpur at about 3 a.m., leaving 2 passengers dead on the spot. The deceased were identified as Sirajul Islam and Shahinur. On information, police recovered the body and sent those to Faridpur Medical College Hospital for autopsy. On the other hand, 2 people were killed and another was injured as a pickup hit a tree at Chaurkai in Sadr Upazila on Dhaka-Mamashing Highway this morning. The deceased could not be identified immediately. Police recovered the decomposed body of a 6-year-old girl from a slum at Nayanagar in city's Bada area early Friday, 3 days after her abduction. The dead was identified as Moni, a resident of Nayanagar. As per the statement of a woman arrested earlier, police raided her house at Coca-Cola slum at about 2 a.m. and found the decomposed body of Moni under a bed. Officer in charge of Badda police station, Qazi Wazid Ali, told the Daily Star Moni went missing on Tuesday on her way home from school. Now international news. A bomb attack in the northwestern Pakistani city of Peshawar has wounded at least 8 people, police said. The explosion occurred in the parking area of a restaurant. It was the first attack in Peshawar since Pakistan launched an attack against militants in the nearly troubled region of South Waziristan.
The explosion came hours after a suicide bomber killed 6 people near an Air Force facility near the capital, Islamabad, amid rising violence. Attacks in Pakistani cities have killed nearly 180 people in October alone. A strong earthquake centered in the towering Hindu Kush Mountains shook a wide area of eastern Afghanistan and Pakistan early Friday, swaying buildings in the Afghan and Pakistani capitals. There were no initial reports of damage or casualties from the quake that struck. However, the tremor was centered in a remote mountain area where communications are poor and reports of casualties take time to reach the capital. The earthquake had a preliminary magnitude of 6.2 and was centered in the mountains about 167 miles northeast of Kabul and 140 miles west of Mingora, Pakistan, according to the U.S. Geological Survey. He said the largest quake recorded in that area was 7.8 on March 14, 1965. Let's move on to sports. RTV arranged a one-day inter-department cricket tournament at Sher-e-Bangla Hockey Stadium today. Chief Executive Officer of RTV M. Hamid inaugurated the tournament. 4 teams participated in the match. They are Late Breaking, D-Focus, NG11, and Bad Signal. In the final, Bad Signal beat NG11 by 18 runs. Topu is selected man of the series. RTV Chairman Alhaj Morshid Alam is delivering speech and giving away prizes among the winners. The chairman mentioned that this type of competition will continue in future. Members of RTV family enjoyed the tournament whole day. Before I conclude, the headlines once again. Police followed a press briefing of Hizb ut-Tahrir Bangladesh. Law enforcers barricaded their chief's house. Some 20 million people in Bangladesh could be affected by adverse effects of climate, says Prime Minister. The government is a failure in the field of law and discipline, claims BNP Joint Secretary Goshor Chandra Rai. That's all from our newsroom. Until now, our next news bulletin is in Bangla at 8:30 p.m. Do stay with us.